Coba tapping tapi I don't know ya. Tapping tapi I don't know kayak because we have already opened the class for reading time, we will continue directly ya. Today, are you feeling okay? Only the first JP ya. Okay, now so for the first yesterday I actually asked you to modified access quizzes, but because the internet was not was not really accessible, jadi kita skip dulu, but it's okay. We will go to that matter after this ya. But look at the screen. Now, I will show you a video about ini ya, kalian lihat this is a doctor. I think he is famous ya di sana. I'm not sure if outside. Nah, not outside, but fat on inside. Let's see ya. But before that, I will share you this. Harusnya coy. Kepalanya gue mau gagal. Oh no, itu tanda tangan yang belakang jadi soalnya ya. Karena dia Kepalanya juga ada. Coba videonya. Dia kurus dulu orang. ya, sih ya. Kepalanya cuma dulu. Dia kayak Tinggi tahu kepalanya, lehernya. Gue sih ya. Oh ya, who is Dari absent? mana? Tangga yang dimuat 3 serangkai. 3 serangkai ya. Udah deh. 3 Kak. 3 Kaisar, Sherin, Bunga, Lili. Oh, terlewat. Ada yang terlebih? No. Oh ini. Bisa ya telepon ya Allah. Now first, look at the worksheet that I gave you. There are 7 questions regarding the video that you have to answer ya. So, you don't have to write because I already printed the question here. But let's discuss supaya kalian paham terus ditonton apa yang mau dicari ya. Starting number 1, why should someone change their diet even if they look fine? Kenapa? Seseorang harus mengubah Pola makan pola makan. meskipun dia terlihat baik-baik saja. And then number 2, what organ releases insulin? Berarti kira-kira misalkan organ tubuh apa yang menghasilkan insulin ya? If you like biology, maybe you already know the answer ya. When eating high sugar And meals. then apa yang mengeluarkan insulin? Pankreas. Okay, good. Let's see ya di video nanti. Pankreas. Now number 3, can people with normal weight develop atau punya diabetes, punya diabetes? Kita lihat videonya. And how? Ini kelupaan how. Can people with normal weight develop diabetes and how? Kenapa sih bisa gitu ya? Atau kalau nggak bisa ya why? And then number 4, what is visceral fat? Fat visceral ini apa? Ntar ada di video. And then why is it harmful? Kenapa berbahaya? Tidak aman, tidak safe ya. And then number 5, why is osteoporosis a concern? What is concern? Fokus. Concern bisa jadi pertimbangan atau perhatian sih, jadi perhatian. Jadi sesuatu yang mengkhawatirkan, let's say, untuk cewek. Ntar ada dijelaskan ya. Because dia membawa ini ya, membawa penontonnya cewek. So it is like a TV show yang dibawakan oleh dokter. Di Indonesia ada apa ya? Kalian tahu nggak yang dokter Tirta. apa ya? Yang punya Tirta. Yang dia punya TV show sendiri, terus kayak menjelaskan. Ada dokter yang apa ya? Yang cewek itu Ada dokternya dia kayak TV show. Banyak. What health risks are associated? Associated artinya yang berhubungan ya, kira-kira resiko kesehatan apa yang disebabkan oleh unhealthy food. And then the last one, how can someone prevent? Ini boleh you refer to the video atau sebagai opini kalian saja ya. Is it clear? The video will be only 5 minutes, jadi infonya agak set gitu ya. On the first play, I will not pause the video, jadi langsung aja kita play ya. And then on the second one, we look for the answer together. Okay. Tapi kalian if you can find it before we do it together, it is really good ya. Sudah clear? So let's go to the video ya. I will, what is it? Provide. Billie Eilish.
Enggak English. Biar bandingkan aja. Oke, let's go ya. The helicopter time great, but I look fine. Well, Moss actually joins us, and you told our producers you could relate to this. I can totally relate. I mean, I just love food in general, and pizza, burgers, fries. But why should I change my diet if I'm comfortable with myself when I look at myself in the mirror and go out and get dressed? Come up here with me. And I think, Moss, your story is very relatable, but I also think, a lot of people hear your story and they're frustrated. Because a lot of people say that no matter what I do, I can't get to a weight I'm comfortable with. They look at you and they think, she looks fabulous and she eats all that crap. Here's the reality of it. It doesn't always matter what you look like. When we talk about your health, you gotta look inside. Because there are a lot of things that go on inside the human body that you're never gonna see on the outside when you're eating a lot of bad food. One of the things that you need to start thinking about is what's going on inside your body. So let's start with this. You have any idea what that is? No. It's part of your pancreas. You wanna feel it? I don't even know what that is. Well, let me show you. So, I have to deconstruct our model Okay, a little bit, but come over here. So, your pancreas actually lives behind your stomach. Now, I'm gonna try to pull this out. I'm gonna take the liver out too. So, back here is your pancreas. Okay. And what it does is every time you eat a meal, like French fries, a meal that's loaded with sugar, it releases insulin. And here is where the sad situation can be for people who are normal weight. A lot of people who are normal weight do get diagnosed with diabetes. 1 in 8 diagnoses of type 2 diabetics are normal weight. But normal weight diabetics, a recent study actually showed that they have twice the risk of dying of cardiovascular disease. And the reason is that you may be normal weight, but that doesn't mean that internally your body's responding any better to the insulin that you're releasing after all these meals. It doesn't mean your body's not working twice as hard. It just doesn't show on the outside. Because the other thing that can be happening is internally, you may not be overweight, but you can still internally have a lot of visceral fat covering your organs, causing internal damage. You know what else isn't in French fries or deep fried food or a lot of the other things you say you like? What? Do you want to feel? Put some gloves on. It's up to you. Okay, I'm gonna jump in with you because we're gonna do this. And this is what a lot of women don't think about until it's too late. But I can tell you when you're eating foods of that nature, what you aren't doing is building strong bones. Okay. Women, especially as women move on in life, are susceptible to what's called osteoporosis. I want you to feel that's a spine, okay? Okay. We're looking at that in profile. But women who drink a lot of sodas are much more likely to develop osteoporosis. Women who are not engaging in weight-bearing exercise are a lot more likely to develop osteoporosis. And that may not mean anything to you now, but 20, 30 years down the road, when you fall and break your hip, it's going to mean something to you. And right now is when your body wants to be its strongest. It wants strong bones. You're priming yourself right now with your eating habits, how you're going to feel 20, 30 years down the road. Oh my God. I'm kind of afraid for that. Every time you eat a meal that's loaded with processed sugars, salt, saturated fats, every single time you do that, you're putting a burden on your internal organs that will add up over time, will potentially prematurely end your life, will potentially lead to premature fractures, will potentially lead to things like diabetes, will potentially lead to a heart attack. And I don't care if you eat perfect, smell bigger or not. You gotta stop now. So that 10, 20, 30 years from now, you don't end up being. I want this to be the day where you say, oh, I turned it around. And I still look fabulous, but now, So does the inside. so does the inside. Are you in? Yeah. Emang
agak flirtus gitu ya, agak kayak Iya. Dari matanya, yang matanya itu loh kayak keren banget nih orang. Okay, anyone get maybe one number? Aduh. One Iya, number. juga sih. Nomor 3. Nomor tiga. Okay, yes or no? Yes. But do you know how? Enggak tahu. Yeah, number 3. Okay, let's see ya. Why should someone change their diet even if they look fine? Tadi agak cepat, but it's okay. Let's just discuss. What do you think, Darian? Okay, before that, do you understand most of the conversation? Yes. They have mostly, but because it's too fast, you can copy the Yeah. answer. Now let's just discuss. Why should someone change their diet? Karena ada efek Inside, yes. So it's basically on the inside. Even though on the outside it looks fine, but on the inside. So let's just look at the ini ya, bagian mana dia bilangnya. So you can copy on your ini ya. When we talk about health, you got to look on the inside. And then To see on the outside when you're eating a lot of bad food. One of the things that you need to start thinking about is what's going on inside your body. So let's start with this. easy to see, yeah. Because what is outside is different on the inside. You can just refresh it, nggak harus benar-benar sama ya. Sudah benar kesimpulan kalian ya. But kalian merefreshnya seperti apa? That's right, write it down on your notes, on your worksheet ya. Okay, clear? Clear. The main idea is what is outside is different on the inside. And then number 2. Can anyone help me read number 2? Ada? What? Me. Ya, mau. Okay, what organ releases insulin ya? Release. When eating high sugar meals, you agree the answer is? Pancreas. Okay, but before the video, someone already answer. Okay, so it is pancreas. Mention here ya. Tuh, that is what. Okay, but before that, let me show you. You want to feel? I have to deconstruct our body a little bit, but come over here. So your pancreas actually lives behind your stomach. Okay, but before that, do you know what is stomach? Stomach kalau kita artikan secara general, itu perut biasanya ya. But actually in biology term, stomach is lambung. Jadi because what happens to your food, it happens in your stomach, which is lambung. So stomach means lambung secara biologi ya. Same like heart. What does heart mean? Kalau biologi ya, it is jantung. But kalau misalnya hatiku sakit, Broken heart. I have a broken heart ya gitu, atau my heart hurts. Tapi kalau di Indonesia kita mengartikannya hatiku sakit. But actually hati itu in biology is heart jantung. And then tadi ada stomach, and then stomach. Nah, do you know this is hati, right? Nah, he calls I'm going to take the it liver out too. liver ya. Ya kan kita sakit di sini Kan soalnya udah sakit itu kalau sakit hati nyusnya tuh di sini, let's say. But I don't know kenapa lost in translation jadi hati di bagian. Ya di sini Yes, so that's why. Jadi bahasa ini Tapi memang pusatnya di dada, di jantung. sebenarnya nama bener aja. I have broken heart. Tapi kan nama benernya sakit di Oh bisa ya? Sakit. Nah, I don't understand. Just like maybe itu lost in translation ya, salah. Lost in translation. Now, can you help me translate what is water in Indonesia? Air. How about air in English? Udara. Tapi saat Indonesia air itu malah Air. water. Jadi itu yang lost translation. I don't understand. Yang Jadi agak mixing jadi bercampur-campur. Oke. Number 3. Apa tadi can you please choose your friend choose aja ya. We will answer together tapi questionnya di video. Salah. Please read the question. Can people with normal weight develop type 2 diabetes? Yes. Yes. Anyone knows the answer? Why? Yes. Okay. But before that, the other is diabetes.
Diabetes. Diabetes. Kalau di Diabetes. Indonesia diabetes, but in English we have diabetes. Terus jantung tadi apa? Jantung heart, hati liver. Heart to heart. Iya, coba tadi dia bilang ginjal. Anyone knows what is ginjal? Ganda. Yes. Ginjal is kidney. Kidney. Astaga. Kamu makan saat. Itu apa? Video-videonya. Next ya, oke. Anyone knows bagian mana tadi yang nomor 3? Apa yang ditulis? Because so they have to. Ini bukan tes. Because apa? diabetics are normal weight. Because But normal weight diabetics, a recent study Jadi actually suka. twice the risk. What's the risk of dying? Cardiovascular apa? jantung. You know your term, yes? Kalian tahu cardiovascular. They have twice the risk. They have, kan people with normal weight ya, malah dia bisa jadi. Ini based on research ya, riset. Walaupun normal weight ternyata risikonya malah lebih tinggi, 2 kali. Berarti orang yang normal weight itu lebih beresiko buat punya penyakit jantung. As in, because they think they look fine, so they do not really care about what they consume ya, akhirnya twice the risk. Ya, karena dia kelihatan baik-baik aja. Iya, jadi kayak entah nggak bisa, makannya juga nggak dijaga, that's why. Jangan obses kurus guys. The reason is that you may be normal weight, but that doesn't mean that internally Dia tuh kan you're normal not ya. responding. Dia tuh nggak bener nggak sebenarnya. Dia tuh wow, amazing guys, dokternya. Dokternya ngomong apa? Tapi langsung nggak bener. Dokternya jadi kayak aduh ngomong sama tembok gitu rasanya. Oke, so that's the answer ya, intinya malah twice the risk ya. Number 4. Tadi sampai mana? Ayo, Ya, kita sampai ya. ayo. What is? What? What is? Ya. Yes. What is visceral fat and why is it harmful? Yes, anyone get? Tadi udah di bagian mana? Di sini. Oh ya, di sini. Correct ya, sebenarnya the question is in order, jadi berurutan saja. Tapi tadi because it is 5 minutes, jadi susah gitu. So fast. Any better to be insulin that doesn't show on the outside. Gak tercinta itu. Dari mana? Now, you can still internally have a lot of visceral fat. Organs causing internal damage. What is But the covering visceral? organs gitu. Visceral fat itu the fat that covers your Organs. and it is harmful because it cause internal Damage ya. apa sih internal damage? Damage Ya dalam internal damage. Tekanan Kerusakan Kerusakan dalam juga. kerusakan dalam ya. Apa? Because and damage. Jadi Cintanya berdamage. Mengerinya. is a fat covering your organs. Which is harmful because it cause internal damage. Causes internal damage. So actually visceral fat kalau biasa aja itu oke ya, karena kan dia menutupi organ kalian supaya tidak langsung ya nggak lemah lah maksudnya kena apa. But if it's a lot, jadi menumpuk dan bukan lemah, jadi malah men-squeeze. What is squeeze? Mengacakkan. Menekan ya organ, and then it is causing internal damage. Clear? Kalau punya mainan di rumah kayak gitu. Ya, actually I think this is ini ya. Teksturnya kalau I think in our lab itu keras ya. Iya. Kayak ditek-tek. Ini kayak ambil tekstur or something. Itu mahal ya, Ica. Ini mahal sih. Kayak. But you still have this. Tadi yang nggak ada tangannya itu dia ketutupan sama patung itu, Miss. Iya, jadi kayak gitu. Nah, you still Tuh lihat mata-matanya. Lihat mata-matanya gitu. Ada ciptaan juga ya. Ya kalau dia nggak suka dia nggak bakal nonton di situ. Number 5 tadi Erika jadi. Rifka who? Erika? Ya. Number 5. Why is osteoporosis
concern for women. Okay, what? Do you get the answer? Yes. Yes, answer is. After Yang this. itu siapa ya? Yang tulang-tulang itu deh. Yes, but before that, osteoporosis, what kind of disease is this? Tulang. Pengeroposan. Ya. Pengeroposan, good. Osteoporosis. Terus Yang 20-30 tahun. Yes. ya. Now what happened 20 to 30? Aduh, mata. When the body wants to be strongest, cannot katanya. Okay, I'm gonna jump into it. Really strong women, especially as women Ini dari manusia aku ya. to Yes, I think ini dari, you know, dokter kan kadang ngambil parts. Iya, body. Buat penelitian kan. Oh iya. Itu apa aja sih? Nah ini apa? Tulang. Kenapa? Spine. Tulang. Orang. This is a spine ya, what is Spine. Apa ya? Tulang-tulang Rusuk. Rusuk. Rekor. Rusuk itu rib. Oh, rusuk ini. Itu rusuk. Oh. Kalau spine di Di bagian belakang. yang Itu yang ada sekarang kan? Nah ini terlihat keropos-keropos gitu ya. Dan it is green. Okay, so daging. Hey, you're looking at that profile. Ew. Women who drink Ew. sodas, Ah. take a lightweight during Wow. exercise. Yang tadi Couple itu like weight tadi. osteoporosis, and when you fall and you break your hip, Nah, so what happened in 20 and 30 years? When you fall, you will get Break your hip. Ya, jadi jatuh biasa aja but break ya. Maksudnya let's say you just slip, kalian slip apa sih? Terpleset. You could break Terdangsar. your hip. Jadi kayak small damage aja bisa menyebabkan Because the bones are propos gitu ya, Miss. ya what is called? Nah aja the bone is ini ya Broken. weak. Broken. Let me search. Gimana Lisa? Gimana nih? Bone. Because when The bone propos are weak. You can say that the bone is weak aja. Bone weak. The bone is weak in ini ya in 20 to 30 years. Down the roadnya maksudnya nanti ya. Way up. Nah, okay, good. Number 6, choose area, and you could break your hip ya. Aliari. What health risks are associated with consuming unhealthy foods? Okay, did you get the answer? Ya. Yes. Yeah, what? Itu tadi yang jantung. Let's see ya. Let's see tadi ada ya ada juga. Kardiovaskular. Nah, prematurely end your life. Wah. premature fractures. Nah, this one ya. Premature fractures. Anyone know what is fractures? Fractura. Biology term also. Fractura. Fractura is ada bisu, sehingga bisu. Fraktur tulang. Fractura itu retak, kalau yang ringan, kalau yang berat itu patah tulangnya. Jadi ya keretakan di tulang lah, fractures itu retak. Terus Tapi katanya Mas lebih mudah mengobati patah tulang Daripada retak ya. Patah kan ini. Mata tinggal sama. Iya. Itu lebih retak tuh bisa. Iya, pecah-pecah gitu. Jadi kayak how many ya. Bisa pendek. So the first one is premature fractures. What does premature mean? Kenapa tadi sebelum masanya ya? Iya. Jadi dini. Di awal. Jadi apa sih tadi? Retak dini ya, retak dini. And then the next one we have Will potentially lead to things like diabetes. diabetes. Dia kan dia bilang diabetes. Ya sipin. Dia diabetes. Benar. Salah ya. Diabetes. Diabetes. Potentially lead to a heart attack. Nah, heart attack. Heart attack means Jatuh. Serangan jantung. Heart attack means serangan jantung. Okay, that's the answer. I think that's all. And I don't care if you're the perfect. Nah itu ya. Ada lot-lotnya itu Miss. Kalau bisa dikasih ini ya. Stiker. The last one, ini boleh pendapat aja ya. Yes. Siapa tadi? Ya, Alia. Oh. Siapa? Anu nada. Ya, Kela ada. Oke, sama
someone prevent future health issues related to diet. Yes, this could be your Diet. What should you do? Apa artinya, Miss? Artinya Dan in the future, masa depan gimana kamu prevent mencegah penyakit yang berhubungan dengan pola makan. So what should you do? Maintain food. Yeah. Healthy food and then do not eat unhealthy food a lot gitu ya. maintain You have to maintain your diet, let's say. Oh ya, be careful, diet itu bukan artinya kalian ngurangin makan ya. Diet means your pola makan. So the better your diet, ya kalau misalkan kelebihan lemak, berkurang lemaknya. Kalau kalian kekurangan gizi, let's say ya, gizinya terpenuhi ya. So diet not only means you need to be skinny, no, but it is fixing your tadi mengurangi apa, Miss? mengurangi apa? Mengurangi makan makanan Ya berarti decrease your sugar intake. Oke, clear ya? Nah, So good. now kemarin kita sudah ada diskusi teks tentang junk food ya, and then you translate some words. Hopefully, kalau sempat by the end of the lesson, you be able to analyze correct use of language features atau kebahasaannya ya. Di ada studi kemarin juga harusnya kalian belajar and job tentang kita tetap present tense ya, udah terlewat. Conjunction ini nanti saya jadi agak berbeda. So, nah, please prepare your notes ya, ditulis sebentar aja. Untuk pembahasannya nanti akan kita dalami. Oke. Worksheet yang kemarin ini. Iya, karena itu Miss menilai kalian. kita kayak ada deh. Oh, dari sini. Saya bikin kalimat Oh di ya, sini. oh ya, bukan di sini. Oh berarti itu yang Itu buat kita ya. later. Okay, girls, do you still remember that day when I asked you to browse about analytical expression text and the language features? So I think most of you has written simple present tense, and then ini yang emotion, thoughts, feelings itu ada beberapa yang sudah. So I think we should just focus on this ya. Conjunction tidak semua menulis. So the most important thing to write here ini yang conjunction. Kalau sudah punya, coba dicek lagi catatan yang sebelumnya. Disuruh kumpul tentang analytical expression text and figures. Kalau sudah ada simple present tense, sudah have to write ya. Miss, udah. Conjunction itu sama nggak sama connect? Connect and conjunction similar ya. Nah, this one aja, internal and causal. Tapi we will discuss this. Itu udah saya tulis. Mana? Tulis. Ya, yang conjunction aja. Kalau simple present tense malah I think sebelum-sebelumnya kalian masih sudah sampai menulis formula ya. Subjek tambah verb 1 tambah objek tambah that. But again, because you don't really use it, bisa jadi terlupa. That's why we will review ya. Ini sebenarnya. My friend itu MIO kalau pakai S itu berarti they. They, berarti kalau they, kenapa? Kamu nanya Biasanya. ya. Kalau my friend aja itu berarti Only one. si atau He atau she tergantung dia itu apa. Same like Julie and Rian. Julie and Rian ini how many people there? Dua. So that's why kita pakai do not bukan pakai does. We will review that after this. Is there any bell? Nggak ada, Miss, dari kemarin. Udah semingguan lebih. ganti aja masih banyak tuh. Iya. Aduh, ya itu mungkin sudah terlalu di negeri aja. Atau bagi jadi guru piketing. Dulu waktu Miss di sini bayangnya kayak gini juga. Sama balik juga. Ya Allah. Jadi dia that's why normal aja. Audio degree sakit pak? Iya. Oh, Oh ya, nah Jadi jadi kita harus ganti deh, Bel. baru jadi Kalian udah dia tersinggung bau. Belum katanya. Dari pas ini kok. sabar. Tapi ini masih ini ya terlalu cepat. 8:33 dia sudah berbunyi. Harusnya 8:33. Kami di Inggris suaranya tuh. Coba suaranya tuh ganti mas. Jangan. Ya, tapi yang ada di SMP
Iya kan, Mes? Malah Iya, dari dulu nyari. tidak ada. Dari dulu tidak ada situ. Malah dari LC 2 Mak. Gigi. Ya sih gede banget aja ini mata. Asal yang dikuasai. Oke dan Belum. Severe. mulai Vice versa itu. We'll discuss after this ya. Kita discuss meaningnya aja tapi penggunaannya nanti. We'll fokus on Vice versa tuh udah sebaliknya gitu. yes yes. Miss kok salah? Insya Allah. Kita pun knows. Miss tadi pagi ada makan. Iya. Terus tadi apa? Nanti oh. Miss. Kalau ada buah biasanya Miss Andrew terus Miss Vicky. Oh. Miss. Oke. You saw me ya? Ya. Keeping the fruits ya. Sebagai guru yang diam di sini, Miss ada SPP-nya bukan? Guru Miss Budi apa? Yang tinggal di sini. Iya. SPP Bayar rundin gitu. Oh, ini sambil share jadi kita. Yes. Actually, kalau Udin ada apa namanya? Di Kontrak. No, di cover drama juga publicity website. Tapi nggak subsidi ya namanya. Subsidi di situ ada, but not that much. Jadi karena kami berempat juga kan, for month juga maksudnya let's say berapa subsidinya itu tidak cukup untuk per bulan. Berapa? Nah itu yang kita cover. Subsidinya tuh 200.000 per bulan. Miss bayar berapa sih bulan? Biasanya kami 600. Wow. GP Emang asal listrik really ini ya? listrik sama air gitu. Isu sangat dari yang dulu itu. Ya kalau berdua. Memang yang paling bengkak banget itu listriknya ya. Apanya, Miss? Di tips ini. Bayar listrik Bayar per bulannya itu yang sangat besar. berapa? Miss Tahu tahu ya? ya? Asal Iya. 10 juta ada nggak? Iya. Because di sekolah ya. Habis itu duit. Iya. Sama air. ya. Water. Makanya air habis terus ada lagi. Ya. Dah. Oke, happy done. So for today's meeting we will only focus on simple present tense, but let's just discuss ya. So for your exam, I will focus on 3 only ya. Ada 3 language features, which are simple present tense, and then ini emotive verb, verb yang menunjukkan perasaan kayak feelings, experience, feel, know, realize seperti itu. And then the last one is conjunction ya. Conjunction atau connections itu kata hubung Indonesia. Now before we jump into simple present tense, let's discuss the conjunction first ya. Kita artikan saja, tapi untuk latihannya nanti saja. So ada internal, ada causal. Internal dari katanya saja internal apa? Dalam. Dalam as in dia ada di dalam kalimatnya itu. Dan kalau causal, causal. Causal is dari kata cause. Cause itu apa? Penyebab. Jadi ini conjunction yang menunjukkan sebab akibat. Nah ini masuk sini juga. Jadi ini sebenarnya berhubungan aja sih. Now there are many use of conjunction, tapi yang dipakai di sini hanya 4 ya. Ada addition. What does addition mean? Menambah sesuatu. Comparison, compare, membandingkan sesuatu, and then time, menentukan waktu, and then cause, sebab akibat ya. Now let's translate all these words. Jadi boleh tulis di bawahnya atau apalagi sampingnya ya. Besides, what does besides mean? Selain itu ya, walaupun kalau kita misalnya I stand beside you berarti aku berdiri di sampingmu. But as conjunction besides dan pakai s ya. Remember to use s. Itu adalah this is verb ya. Besides mean very good. Dua-duanya. Enggak, aku nggak pencet. Dia emang gitu karena kan different ini ya. Oh. Kan remote yang nyalain ini pasti berhenti tadi. Jadi Nyalain aja. Okay, now besides selain itu in addition tambahan. ya sebagai tambahan ya. Selain itu kalau further juga artinya selain itu juga sih intinya selain
Teman. Oke, good. Next. Vice versa. Iya. I think because AC is off ya, warnanya tadi sudah berubah. Jadi warna habis kayak siapa? Pokoknya 3 jam. My class itu Kamu sama sehat sih my class kayaknya sebelah ya, kelas misalnya. Dulu kan sekolah ya. Ini kelas D1. We have science D1, science D2, science D1. Miss Cito. Miss gitu. Ternyata Tante saya Miss. bukan jiwa Sosial ada dua juga. Cuma di situ ya. Banyak ya tau. Beda ya Miss. Kelas. dulu berapa angkatan Miss? Berapa kali? Berapa orang seangkatan maksudnya? Kami 119. Lulus 119. Dari pindah-pindah ya sama. Lulusnya 119 itu. Tapi sekarang 60 aja. Iya. Tapi memang iya setelah Covid turunnya sangat terlihat. Lebih kerasa private schoolnya ya. Yang biasa kayak gini. Baik dan emang kami yang paling banyak sih maksudnya. Iya, selama Bisa apa itu. Orang-orang Bila itu juga yang Pak. So back then satu kelas untuk yang sains itu kami ber-25. Wow. Sama kayak ada kelas kalian yang sekarang masuk Wow. ya. Yang sains itunya 25 juga. Yang sosial itu 15, sosial D1, yang sosial itu 15. Yang boys itu satu kelasnya Berarti 80 dong. cewek banyak ya. We have boysnya ada berapa? Gak asrama nah that's why asrama itu yang gedung baru itu dipakai sampai kami yang SMA karena kami banyak ya katanya itu kan aslinya gedung SMP Iya. terus untuk SMP saja but karena kami saking banyaknya itu waktu mis kelas 12 atau kelas 11 ya karena kalau kelas 12 itu sudah punya kelas 12 itu sudah kamar kelas 11 itu kan harusnya ya terkumpulannya dulu kan kami lantai itu perangkatan aja ya Iya. banyak sekarang kan dicampur ya Iya. Lima angkatan sesuai grade satu lagi. soalnya kalau kayak gitu kagak cukup gitu kan so back then Miss kelas 11 semester 2 atau semester 1 gitu di gedung baru itu karena saking banyaknya kami harus terbagi Ibaratnya dalam waktu jadi kami tergabung sama SMP Miss pernah kelas itu kami berenang. kami berenam dulu satu kamar berenam Sebenarnya ya dalam katanya nggak layak. Sekarang itu tapi katanya kan jam sekarang itu udah ada AC-nya di orang Indonesia bayangin udah ada AC-nya, terus udah ada kipas angin, udah ada AC kipas anginnya di orangnya. Dulu tuh ya lebih nggak layak. Nah, katanya kenapa Miss dari buka ini yang gede belum layak dipakai? Ya terus kami kemarin tuh di mana? Belum layak. Yang ada kan itu. Enggak juga sih, Enggak ada. enggak ada. Karantina isolasi di Emang banyak di situ tapi ya tidak ada nih biasa aja ya. dulu masih dipakai karantina Iya, Miss. Iya itu. Isolasi sampai di asinan banget. terus akhirnya jadi gudang Miss Enak banget itu. Jadi sama Miss sama. jangan Cina. Tuh enak dia banget. jadi koper ya I don't understand Tapi kenapa full. Dari jam Enggak ada masalah. si proper dan koper itu nggak di kamar lagi sekarang Enggak. Iya, di GB itu. Dulu kan karantina tuh kami di Gabus Pokoknya karantina. Yang COVID sebelah sini, yang karantina sebelah sini di Haram gitu terus. Lemparan mangga. Iya, makanya sedang. Karena mangga supaya enggak ini jangan kena COVID-nya jadi jam 7 sampai jam 6 sore kan kita dapat depot. Enggak, aku full sama aku kopi. Iya ini alhamdulillah harusnya mereka full. online class kan Iya. Lempar itu. Saat hari sama hari itu. Kamu sebenarnya udah ngajar ya dari yang kamu itu. dan kami sempat juga yang WFH WFO gitu jadi sudah ada yang masuk kelas itu anak-anaknya tapi gurunya di rumah Oh, jadi gimana di kelas? udah jadi kayak emang chaos banget karena nggak ada jaga kan mereka juga udah di kelas tapi gimana mau chaotic gitu dan waktu siapa ya kelas 12 nya berarti kakak kelas kalian yang sakit itu masih kelas 10 Itu. Kelas lagi. ya itu Iya. sudah sempat ketemu mereka Oh, itu Kelas apa delapan katanya dia ya? Lagi. Kelas 7 sih. Ibu banget sama. Kelas 8 Oh iya.
Tangan Sisi lain. lain. Bukan di tangan. Tangan Sisi lain. tangan di sisi lain ya. Jadi yang Kedua. literally. Time ada next. Selanjutnya lalu Kedua. kedua Ini ada contoh ya. Jadi first boleh, second, third sampai berapa? Oke. Afterward bisa juga. Jadi nggak cuma ini, intinya menunjukkan waktu. In on app juga kalau saya menunjukkan waktu itu adalah time conjunction ya. Misalnya di hari Senin, what do you say? On Monday. On Monday. Di bulan Mei. On Nanti ya, Mei. in May, benar in May ya. Atau tanggal 15 on May. Itu juga conjunction time ya. Hanya contoh. And then what's effect result in the night. Hasilnya gitu ya. So jadi konsekuensi sebagai akibatnya. Hasil result sebagai hasilnya gitu ya. Causal sama aja, because artinya karena, despite, meskipun itu ini sampai because ya. Karena juga as a result sini for that reason oleh karena itu alasan itu by sebagai consequently sebagai konsekuensinya sama saja ya. But we will discuss this later saja. Now look at your ini students worksheet again. The B part. I give you time sebentar. Salah, nomor 1 salah. Yeah. Okay. So look at this questions. Actually, every sentence is wrong. Ada yang salah. Dari semua kalimat ini ada yang salah. Now, sini selalu coba itu sama name ya. What does that mean? Kang kira bahasa Indonesia. Iya kan kita ada sini satu. Saya kira namanya Siti Saldo. Now girls, seldom means artinya apa? Rarely itu artinya apa? Seldom means jarang ya. Jarang. Jarang. X-nya besar. Wait, girls, I give you 33 minutes deh jadinya ya. To analyze first, nanti kita discuss. There is one word yang salah di sini. Artinya it's. Ya. So, cara menjawabnya gimana, girls? Look at yang kosong ya. Now you circle atau you underline the wrong word yang salah katanya yang mana, and then you fix that one word here. Misalnya tadi seldom, harusnya gede, tadi ya bisa. Jadi dicari seldomnya terus dihubungkan di sini seldom. It's. Yang ditulis kata yang salahnya. Ya soal yang salahnya. Oke. Oh iya, ada semuanya. Now, oh ya, kalau semuanya juga nggak apa-apa, itu udah Nggak apa-apa. Now girls, while you write juga kita discuss ya. Bani. When talking about tense, saat kita berbicara tentang tense, kita harus fokus ke Like atau S-nya. Saat kita ngomong soal tense, entah itu simple present tense, simple past tense, we should focus on apa subjek di masa depan, masa sekarang, masa lalu apakah berubah? Nggak, you differentiate. Nah, which one changes ya? Verb ya. So, tahu dari mana? Tense itu apa? We look at the verb ya. Verb. So, karena kalau jadinya verb, you can look at, you pay attention to the verb ya. Verb. Orang sudah ditulis. Jadi salah-salah nih. Wordnya diganti. Jauh bullying. Jadi SS. Let's see, coba ditulis. Itu doesn't notice. Ya, sih, dilihat aja. Dua, dua tahu. Please. Nanti ada. Home and DB itu baik kan? Iya, baik. Siap. Miss, itu ditulisnya tuh kok satu kalimat lagi. Atau apa rajin? Kata yang benar aja. Salah ya, yang dibenarkan. Oh, sudah hantar. Saya sudah semua. Ini hantar. Miss, Kalau satu kalimat aja aja kayak nanti itu boleh. ya dari kamar bahasa Jepang ya. Kenapa? Orang suruh-suruh kedinginan dulu. Saya bisa aja nggak berasa. satu hal yang menyesali, Harus pakai penghantar. satu hal yang saya sesali ini selama di apartemen ini Kenapa nggak ruang menjemurnya di dalam. Sekali menjemurnya di luar, aku menjemur di luar basah. Iya, itu kan Iya, benar.
Do. Nomor 5 tuh udah semua. Ya do aja. Gue discuss ya. In. Dah. Bro. Bro. Ah. Apa lagi yang udah salah tadi apa? Yang ketinggalan nggak? Oh iya. Itu lagi tuh. Positive thinking. Now everyone done already? Yeah. Now let's discuss ya. Ini yang belum menjawab video. Elia, start from Elia ya. First, please pay attention to Elia ya. Read the sentence and then tell me ya. Siti seldom as bad it have Ya Allah. Kenapa ada S? Oke, harusnya it's the S. Now, I'm sorry I don't have my ini ya, sebelum request. Kenapa bisa hilang? I don't know. Siapa kamu culik? Aduh. It's okay, ini saja ya. Banget ya, Mbak. This one ya. segala yang hilang. Mikro. Kayaknya ya. Now, girls. Tadi Alia bilangnya pakai it's. Di dalam itu bukan penyanyi. Yang mana? Di dalam itu bukan kayak penyanyi. Pen, bukan no. Is it yours? No. No. Banyak banget. Tadi kan ada ngomongin Coba yang pakai Lenovo. Coklat strawberry. kemarin tuh ada kerjaan dari Lenovo Pen gitu di tempat tulis tuh ada nulis. Iya, tapi Miss hapus kan sudah seminggu. Soalnya if your friend ada yang mencari ada gambar Miss ya, belum diambil ambil. Now first look at this, it's pakai S. Now again kalau verb kalau tense in English kita harus fokus ke verb tadi ya. Now verb ini ada hubungannya sangat wajib kalian hubungkan dengan subjek ya, subjek. In English what are subjects? Orang. I, you, they, nama orang. Now, in simple present tense you have to focus on singular and plural ya, singular. Kalau singular berarti orangnya Satu. Yang satu siapa aja let's say? Siti aja ya. I itu sebenarnya singular. Ayo, saya. Singularnya ini orang ketiga. Apakah I orang ketiga? No. I orang pertama ya. Kalau I plural apa aja? Ya. Orang Selain itu kalau names itu apa? Nama? Itu sama ya. Kalau misalnya Miss cuma bilang mana? So how many? One. So itu masuk ke Singular. Kalau Miss bilang Erika and Rifka, how many? Plural. Two people ya. Berarti dia masuk plural. Now in simple present tense singular itu kata kerjanya harus ditambah S or S. Kalau plural no need. No need. Ya. Ini kalau positif. And then kalau negatif kita pakai kata bantu do atau Dan. do atau das. Again, yang pakai S tadi siapa? Singular, right? Berarti das ini punyanya Singular. Nah, remember that ya. Sekarang Siti ini apa? Singular. She, let's say ya. Berarti pakai S. That's why the answer should be Siti seldom eats. Okay, good. Clear? Okay, Siti seldom nothing ya. Repeat after this. Seldom. Okay, good. Next, Elia, please choose your friend. Manan, please. Bob and Winnie does not like to eat fried chicken. Okay, so which one is wrong? Dasnya harus jadi do. Karena Bob and Winnie how many people? Two people. Two. Plural ya, berarti don't miss S. Berarti Do. How do you singkat this? Do. And baru ini ya. Okay, good. Now Manan choose your friend for number 3. Nih, Hansa, please. Ya Allah. Which one is wrong? Learners. Okay, learns. Harusnya jadi learn saja
Aris Mas Aris. Aris eats bananas almost every day. Ini ke Every day. Raminya mana? Itu kan strong. It. Harusnya apa? Kelas? It's lagi ya. Aris eats bananas almost every day. Okay, why it's Because she is singular. singular ya? Aris cowok satu. Okay, good. The last one. Choose one. Choose. Udah, Ayo sudah ada. Kamu sudah sekolah? Belum. Sudah siapa? Belum. Udah. Iya, bisa banget lagi. Impostor. Ya, ya. Ini juga lagi. Now, which one is wrong? Do not. Harusnya jadi Doesn't. Does not. Why dia? Singular ini, singular here. Well done. Now girls, look at this ya. Banana sini ada S juga ya. Jenisnya apa? Banana ini is it verb? Noun. Nama benda ya. Now, when should we add S for noun? Banyak. When plural. Differentnya kalau plural kata benda malah pakai S. Sebelum itu bisa di kelas English ya. Bercampur loh di bahasa. So, yang banyak di English malah pakai benda. Kalau banyak kata benda dia tidak pakai. Iya kan? Oh ya, girls, do you know how to pronounce this? Banana ya. But it's okay. Kalau kalian bilang banana. Kalau memang kalian mau pronunciation yang benar, banana ya, banana. Jadi kamu Ya, paham aja. tiap ketemu misalnya langsung malu. Ini semua worksheet kalian banyak lah. Nah, terus kemarin sudah kita bikin kalimat yang because we have a lot already ya, tapi but because this is about conjunction, I will skip this before after we finish the simple present tense, pembahasan soal yang kita gagal kemarin ya. We will discuss after that. I want you to really dive in simple present tense dulu baru kita finish. Because kelas lain memang masih selalu juga ya. Dalam artian harus punya practice dulu. Like error analysis, isi repeated dan segala macam. I think we will finish that simple present tense on the first kegiatan next week ya. Jadi satu kegiatan saja kita benar-benar compactkan, baru kita go to this what is it, material and the next one. So again, actually I plan on ini ya, the debate thing, but let's see how it works. Okay, so I think that's all. Ntar kalian makin mabok kalau misalnya Now let's reflect. What have you done today? We learned about simple present tense. Ya, simple present tense. What did you do dari yang ngapain aja? Watching video. Watching the video, what is it about? What was it about? What
New friends yang kalian lihat dari video. Seldom. Ya, what is seldom? Ya. So next time boleh nih biar kalian kita kan bingung mungkin ya. Seldom. Apa tadi seldom? Bapaknya sendiri. Saya kira Vice versa. Ya, vice versa artinya Sebalik-balik. sebaliknya. New vocabularies ya. And then sebelum presentasi intinya tadi kita memperhatikan apa Intan? The verb ya. The verb. Nah, verb yang menunjukkan tense itu apa? Let's say kalau it's berarti sekarang. Kalau Miss bilang ate berarti Apa? ate, sorry. Oh, iya. Kalau makan berarti it happens in past. Past, Kalau Miss ya. bilang Sahla eats berarti Sahla makan. Sedang makan. Sahla ate berarti Sudah makan. That's why ya. Why do you think it is important for us? English. Because English. Ya because ini. Why sih kamu nggak disamain aja like in Indonesia kita makan. Sahla makan. Already eat. Jadi kita bisa bedakan mana yang terjadi di masa Yes. sekarang sampai di masa lalu. Yes, that's ya. The focus on tense itu, you know, when did the thing happen, when does the thing happen. Okay, so, untuk teks kita belum masuk ke sana ya. So, do you have any question for today's Monday? Because I'm tapping what's this post session first ya. Masih ada 5 minutes aja. Let's this post session. Siapa ya? Please say first ya. Kalian persiapkan aja. Karena kita juga sama-sama. Say after